Hello everyone, PTE overview ആണ്. As you know, PTE is an online based exam ആണ്. It is assessed by artificial intelligence and no human intervention, and you will get your results between 24 to 48 hours. And ഇതിൽ 4 modules ആണ്. അതിനു മുന്നേ you have a personal introduction section which is mandatory, പക്ഷേ സ്കോറിംഗ് ഒന്നുമില്ല. Speaking, writing, reading and listening ആണ് 4 modules, and ഇതിന്റെ സ്കോറിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ integrated and independent ആണ്. Integrated എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു question contributes marks to 2 modules. Independent എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗിന് മാത്രമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈം ഉണ്ട്. റീഡിംഗ് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു മാനേജ് യുവർ ടൈം. ആൻഡ് ലിസ്ണിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആയി സെമിറൈസ് സ്പോക്കൺ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടൈം. ബാക്കി വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻസ് യു ഹാവ് ടു മാനേജ് യുവർ ടൈം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓവറോൾ ടൈം ആണ്. സോ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോർ മോർ സച്ച് ടിപ്സ് ഫോളോ ജെൻ സെപ്റ്റർ.